problems, finance bill, a lot of economics, jaggerish. Ngoja wakati mambo inaenda mzuri ndio unakimbia kupigwa picha. Sasa wewe mtu one term MP utanifundisha mimi siasa kweli? Tunakemea jambo hili kwa sababu ni kitendo ambacho kinaharibu culture yetu. A failed state doesn't fail in a day. These are incremental acts of hooliganism. Sasa wanajiita linda mwananchi, nani hiyo ni linda Uhuru Kenyatta. This is the Radio Generation News. Naam, ni usiku wa tarehe 13 mwezi Julai mwaka 2026. Hujambo popote pale ulipo na karibu. Mimi ni Dahira Ahmed. Tukitanguliza, kampeni za uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau Nyandarua zimekamilika, huku tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC ikionya uwezekano wa kuahirisha uchaguzi kutokana na visa vya vurugu. Wakazi wametakiwa kudumisha amani wakati wa uchaguzi wa Alhamisi wiki hii, huku viongozi akiwemo mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Kirinyaga Njeri Maina wakiwahamasisha wapiga kura kumuunga mkono Sami Douglas Kamau. Tunangojea siku Thursday na tangu MP wetu akufe, huku tumeshuhudia wageni wengi sana. Wengi hatujaiwaona, magari mzito, hata zingine hazina number plates, lakini ni furaha kwetu. Tumepata maendeleo mingi, tumepata boat, kitu hatujaiona maishani wetu. Gari la moshi iko pale, tumeipata. Maendeleo mingi sasa tumepata huku. Hata tunaomba hii campaign iendelee. Kama ni pesa, tumepewa pesa vizuri sana. Tumekula vizuri sana, maendeleo tuko nayo sana. Hata tunaomba kama tunaweza kuwa tunachagua mbunge anakufa, hiyo ndio furaha yetu. The people of Makara, do solemnly swear, on Thursday, we shall vote for Douglas Kamau Wawero to be our member of parliament. Kando na hayo, kaunti ya Kisumu imeanzisha msako dhidi ya magenge ya uhalifu baada ya makabiliano ya vurugu katika milimani yaliyosababisha watu wawili kuuawa na mali kuharibiwa. Gavana Anyang' Nyong'o amesema tukio hilo lilikuwa uhalifu uliopangwa, huku washukiwa 8 wakikamatwa na zaidi ya watu 200 wakizuiliwa katika operesheni za kiusalama. Kamati ya usalama ya kaunti imesema uchunguzi kuhusu jaribio la shambulio la kanisani unaendelea, huku ikionya kuwa wanaofadhili vurugu na magenge ya uhalifu watachukuliwa hatua za kisheria. For the conveners, we will track you down. For the mobilizers of the youth, we will track you down and we will get you. So if you think you are on holiday by maybe staying away from Kisumu and organize using proxies here, we'll still track you down. It doesn't matter who you are, we'll get you. Political competition must never become a license to sponsor violence or recruit young people into criminal networks. Anyone found financing, organizing, or facilitating acts of violence, directly or indirectly, will face the full consequences of the law. Responsibility extends beyond those who wield weapons to those who provide resources, direction, or protection. We cannot be convinced that these machete-wielding thugs can have and show the sort of confidence they are displaying without an assurance of protection. Kwingineko, Rais William Ruto ameendelea kuikosoa upinzani akisema unaweza kuhatarisha mafanikio yaliyopatikana chini ya serikali yake iwapo utachukua mamlaka. Akizungumza ikulu ya Nairobi alipowakaribisha wachezaji wa Migori Youth, Rais Ruto aliwataka Wakenya kukataa upinzani na kumpa muhula wa pili ili akamilisha mipango yake ya maendeleo. Rais alisema kandanda ndiyo mchezo wenye mashabiki wengi zaidi nchini na kusisitiza kuwa serikali yake inaendelea kuimarisha sekta ya michezo pamoja na maeneo mengine ya maendeleo. They are a very big risk. They pose a risk to our country because hawana agenda ya kwenda mbele, wako na maneno ya kurudi nyuma. Kisikiza hao wanaongea sasa hivi wanasema hapana, sasa sisi tunataka turudi kwa NHIF ile ilifail. Au tunataka turudi nyuma tuondoe housing. Tunataka turudi nyuma tuondoe SHA. Yani akili yao yote ni reverse. They cannot look forward because they have no capacity to think about the future. They have no capacity to think about new things, how we can do things better.
That's why they have a hangover about the failed past. Sasa, my friend, if all you are telling us is having a hangover about what the past, which did not work for us, it means you have no capacity to think about the future. Na serikali imesema itaendelea kuimarisha usalama wa mipaka na ushirikiano wa kikanda ili kukuza biashara ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katibu mkuu Daktari Caroline Karugu amesema Kenya inalenga kufungua zaidi fursa za kibiashara na uwekezaji huku ikiendelea kuwa kinara wa mauzo ya nje ndani ya EAC. It is in our best interests that we enhance security, that we enhance reporting and surveillance mechanisms, and that we enhance efficiency within our northern corridor so that goods that are on transit can reach their destination within the fastest time possible. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amewataka viongozi wa upinzani kuacha kushambuliana na badala yake kuungana chini ya ajenda moja ili kutoa Rais William Ruto mamlakani. Sifuna amesema upinzani unapaswa kujikita katika kujenga muungano imara na kuwasilisha msimamo mmoja kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wale watu ambao wamekubaliana kwamba lazima William Ruto aende nyumbani ni wengi sana. Na hakuna mtu ambaye angependa William Ruto aende nyumbani zaidi ya mwingine. Kwa hivyo kile ambacho tunaomba wenzetu ambapo wako kwenye upinzani wasifanye ile wanaita gatekeeping ya hii one term movement. Hakuna mwenye one term movement. Sisi wote hapa, hata Busia ukiuliza hapa kwenye soko watu wanasema one term. Kwa hivyo usiwe ni kana kwamba wewe ndio unajichagua kwamba wewe ndio kiongozi wa one term movement. Wengine wetu kama Sifuna vile mnavyonijua, nilikuwa naimba Ruto must go 2023 nikiwa na sufuria kwa kichwa. Na wakati huo hata Rigathi Gachagua bado alikuwa na nani? Alikuwa na William Ruto. Kwa hivyo tunataka kuwaomba wale viongozi walioko haswa kwenye upinzani, kama unakubaliana na kauli ya walio wengi wa Kenya kwamba lazima tumfanye Mheshimiwa Ruto one term president, tusitoe cheche ama semi ambazo zinapelekea kuwadhulumisha wengine wenye mawazo sawa na yenu. Na hatimaye familia ya Erickson Mutisia aliyeuawa wakati wa maandamano ya kizazi cha Gen Z miaka 2 iliyopita bado inadai haki na fidia kufuatia kifo chake. Wakizungumza wakati wa ibada ya kumbukumbu iliyofanyika nyumbani kwao katika kaunti ya Machakos, familia hiyo ilitaka uwajibikaji huku ikisubiri hatua dhidi ya waliohusika na mauaji hayo. Kwa kijana yangu ilikuwa ni uchungu sana vile niliona aliuliwa pale nje ya parliament. Na kijana alikuwa tu na maji na simu. Na vile tunaonanga kwa katika hizo videos, tunaona vizuri hakukuwa na mawe na hakukuwa na chochote. Mimi nashangaa kwa nini huyo askari alijitoa na akampika risasi. Sisi kama familia, kuna familia nyingi hazijapata compensation. Tunasikia kuna wenye wamepewa na wengine hawajapewa. Kwa hiyo sisi kama familia bado hatujapata compensation. Kuna wengi wale tulikuwa na wao walikufa 2050, watoto wao Ibrahim, Kireitu, Erickson, na kuna wengine ambao hawajapata. Na taarifa hiyo mtazamaji inatukamilishia habari zetu za saa 1 jioni. Asante sana kwa kuwa nasi mpaka tamati. Jina langu ni Dahira Ahmed. Kwaheri. Business news on Radio Generation. Good evening, I am Dahira Ahmed. The standard gauge railway transported 4.3 million tons of cargo in the first half of 2026, marking a rise in freight volumes compared to the same period last year. According to the Africa Star Railway Operation Company, the SGR operated 3,931 freight trains between January and June, with average daily cargo volumes increasing by 12.3%. The growth has been linked to China's decision to grant duty-free access to 98.2% of Kenyan exports, boosting the movement of export cargo from Nairobi to the port of Mombasa. And the Nairobi Securities Exchange has continued its strong performance, with investors gaining an additional 31.5 billion shillings over the past week. This pushed the total value of all companies listed on the exchange to a record of 3.844 trillion shillings, the highest in the market's history. The strong performance came even though trading activity slowed down after last week's large Safaricom share transaction. 4 of the 5 main market indices ended the week higher. And that's all you have for our business news. For more business updates, go on to radiogeneration.co.ke. Good evening. I am Dahira
Ahmed. That's the business on Radio Generation. Radio Generation. Generation, the home of urban soul. A very good evening to you. How are you doing? It is now 11 minutes past 7 o'clock. My name is Mongala Mbuvi, and this is Radio Generation. It is time for... Did I say good morning? Yes. I said good morning. OMG. OMG. I think. Yeah, you say good morning. Let me tell you, this show, we do it every Monday. And I think nimesahau. But it's been 3 months. It's been 3? Yeah. Over 3 months, yeah. It's been 3 months? Yeah. My goodness. Good evening, Hanifa. Good evening. How are you doing? I'm doing well. Umekuwa salama? Salama. Weekend yako imekuwa fiti? Fiti. Wiki yako imekuwa fiti? Fiti. Masikio yamepona? Inapona. Ama inaendelea kupona? Inaendelea kupona. Okay. Daktari amesema it will take how long? 6 months hivi. Oh, 6? Yes. So we've done 2 months now? 4 more to go? 3 months. 3 months. So yes. 3 more to go. Yes. Nitakuwa nasikia vizuri, msijali. Sawa. Tunakutakia kila la heri. Asante. It is the weekly news roundup on Generation Report. My name is Mongala Mbuvi, na kama kawa kama K, niko naye Hanifa. But we also have a guest in studio. Na badala ya story mingi, sijui tukisema nini. See, we just get right into it. Right, in studio we have Bob Njagi. Now, Bob Njagi is a human rights activist. Bob is not new to the station, but ini mara kwa kwanza kuja usiku, ama kuna wakati ulikuwa unakuja usiku pia? No, my first time. To come at night? Sure. Okay. You know, Hanifa, when I was going out before now we came for the show, I met Bob Njagi out there, but before I knew it was Bob, I saw him in this regalia. So, nikasema... the Burkina Faso president vibe, nikasema GSU wamekuja GSU umekuja kufanya show na sisi. But Bob, karibu sana. Asante. Tunashukuru umekuwa hapa na sisi. The last time I heard about Bob Njagi, apart from of course the poster, is that time during wakati wa ukumbusho wa Gen Z. Anniversary ya Gen Z. And I saw that you had been arrested by cops. Why? What happened? Why were you arrested? Did you break the peace? Did you disturb the peace? Did you do something that you weren't supposed to do? Thank you. This is a matter that is still ongoing in court. I'd be a bit shy to discuss it. Discuss about the merits and the pros and cons. Yes. But yes, it is common knowledge I was arrested. Yes, you were. On 24th of June, on the eve of the Gen Z commemoration. Okay. I was arrested in Kitengela in the morning at 9. Is that where you live, or you were just... Yes, okay. I reside in Kitengela. Okay. Amongst other places. And I was arrested at about 9 when having breakfast. I think these were by DCI officers. Okay. They identified themselves? Yes. Okay. They did. And they asked me to join them, to go with them. I asked them, am I under arrest? Yeah. And they said yes. Okay. So I stood up and they walked me into outside the hotel where I was, and outside there was a Subaru. Got into a Subaru. Yeah, the usual Outback or a different kind of Subaru. Yeah. Okay, the Outback. Yeah. Okay. So we went to the Kitengela police station, and from the police station I was not removed from the car. Yes. The car was asked to turn around, and we went to Kajiado DCI offices. I was detained for the whole day. Okay. Incommunicado. I was not allowed to have any contact at all, even to my own lawyer. Okay. So for the whole day I was grilled. And in the evening at about 7, they got me into the Subaru again. And from Kajiado we drove towards Mashuru, about 70 kilometers in interior. Isinya sasa uko mbele.
No. Mashuru, where is Mashuru? From Kajiado you go, there's a road that goes from Kajiado to Loitoktok. Okay. So it's around 70 kilometers from Kajiado. Okay. Towards Loitoktok. All right. And there's a police station there. That's where I spend the night. In a cell. Okay. On the floor. Again, incommunicado. Did you have anything to keep you from the cold? Ulikuwa na jacket? Did you have a sweater? Did they offer you one? Nothing. The way I was in the morning. How were you dressed, if you remember? T-shirt. And I think my pants. Okay. Trousers. So T-shirt and the trouser whole night on the floor. And the floor is obviously a concrete one. Sure. Okay. So at about 4 a.m, they came to the cell. Got me up. I need some water. Okay, so unaletwa maji tu saizi. Yeah. And they took me back to Kajiado police station. Yeah. I was kept in the cell until around 9 a.m. DCI officers came, picked me up, took me to the court. I was presented before a magistrate. And at that time they made a miscellaneous application to keep me in custody for another 14 days. This is now Wednesday. No, sorry, on the day of the whatever maandamano. Yeah. Okay. And so I told the judge I don't have a lawyer. I need time to consult. Yes. But unfortunately, or rather, as things went, the judge decided to keep me in custody for 7 days. So I requested for cash bail at that point. Again, the magistrate denied. So I was taken to Isinya police station to be kept from Thursday till the other Thursday on the 2nd of July. Fortunately, I got support from the human rights defenders. They went to court and obtained a court order from the High Court securing my release on a cash bail of 100,000. That was on the 4th day. So you were there for 4 days? For 4 days, yeah. And at this time... On the 5th day is when I left. Okay. So 5 days, basically. Yeah. So I left on 30th. And on the 2nd, I was back in court in Kajiado. And that's when we had the matter which you saw. Okay. Yeah. So I came out on 30th. Yeah. We? Yeah. Kunywa maji kwanza before niulize the next one. So they're still accusing, or rather they go after you because they think napanga maandamano Kitengela again. That is what they do usually on the eve of every maandamano or anniversary. Yes. Suspected organizers. It scares us. Mi pia wana. Pia una. Lakini ni for you're harmless. Harmless. Unafanya kitu inaweza kukufanya uletewe Subaru. See, that is what we do on Twitter. Yeah. That they go after you because of what you post. They fear 25th. And have you ever been contacted by DCI or police or anyone purporting to be... walikuwa wanataka kutubeba when maandamano started before June 25th. That was on this year or the year 2024. Yeah. Okay. Yeah, so walibeba Boniface mbele yetu. Si wengine we had to go safely somewhere. Okay. He escaped the DCI people. Walikuwa wanataka kumbeba na Subaru. Boni sasa? Yeah. Tulikuwa mock. We were checking on the bodies na nini, the families. Sasa wakamkujia. Aliwahepa. So the rest of us had to go into hiding, safe houses and hiding. Yeah. Okay. Hey Bopole. Sasa tembeanga na jacket. Hata ukienda breakfast, hata kama jua imewaka aje, tembea na jacket. It's not funny obviously because of the ordeal that you went through, being in custody, not being allowed to see your family, friends or your counsel. Yeah. But let me before you ask yours, what were the charges again? Treason. Oh, treason. Treason.
Treason. Okay, yeah, they even charge people with terrorism. Honestly, I'm not shocked. Yeah, but treason, that is what is on the charge sheet. That is what you're defending yourself right now against. I'll be in court tomorrow. Okay. The Kajiado High Court. Yeah. Being a human rights activist is not easy. Eh? Definitely not. Before you guys, and when I say you guys, I mean activists, and specifically for you, because of course you're the leader of an outfit. Do you guys ever have conversations before you go public on any kinds of proclamations or any kinds of engagement with the public? Do you usually, as a group, just sit with the leadership and just the team in general? Do you also consult before you say, okay guys, tomorrow is 25th of June, for example, and this is what, or next week is 25th of June, so we'd like to do ABCD? Then unasikia maoni ya your members, your friends, and they advise you, and even legal counsel, like, do you have lawyers with you who tell you this is what you can do, this is what you can't do, this is what the law says? Yeah, I won't say as chairperson of the Free Kenya movement, we're a consortium. We are linked with very many different organizations, partners, from the political space to the civil society, religious organizations, and basically social justice movements. And before we take action, we normally do consultations, extensive consultations. Yes. So you know very well that I'm doing this with backing. There's legal backing, like there's advice I've been told by, because even me sometimes, even before I go on air, I usually ask, are we really allowed to discuss some of these things? As for Article 37, we don't need any more like legal backing. Because it's a right to peacefully picket, hold processions, protest and demonstrate. Yes. So what we need to do is just to consult with the rest of our cadres on the issues that are making us come out to protest. Are we talking about the 2026 finance bill? Yes. Are we talking about the increasing of fuel prices? Are we talking about corruption issues? Yeah. Are we talking about either gender-based issues? Okay. So normally we look at the issues that are prevailing in the society. Yeah. And that's when we take a decision whether to protest or not. For instance, you had when our neighbors in Tanzania, when Samia Suluhu was slaughtering people, we came out as Kenyans. Not because it's happening in Kenya, but because it's an injustice happening across our neighbors. Okay. Same thing with Uganda. Okay, we have people there who are also our partners. So we look at issues within Kenya and also across our borders. Yes. So that Hanifa can ask her question, the Tanzanian situation was ruled by their ex-CJ. Wakasema ya kwamba there was infiltration, same thing that is usually said here. I'm sure you saw the report. They said there were some goons who I'm forgetting the entire story, but let me just paraphrase. They covered it up in short. They said that, and unfortunately for Tanzania, I think they closed that matter and they said, we're moving forward with this particular situation. But anyway, that is Tanzania. Over to you. Oh, for mine is another topic. Are we finished with that? Yeah, you can ask. I'm very concerned about what is happening currently with goons wielding machetes and rungus going around the country, and this political intolerance we are witnessing every single day. Have you seen what has been happening? Hii story ya magoons na wenye wanabeba machetes basically. So what does this say about our politics in general, especially now that we are heading towards a general election next year? Well, my honest view is that for goons to operate within the country, they must be operating under the guidance of security agencies, because government has monopoly of violence. It's only government that is allowed to use guns and ammunition. And if you have young people walking around with, weapons, the question begs, why the insecurity? Why is the NIS
where the other arms of security. So it means that these young people are being patronized by people within government. Secondly, I want to put a caution. Yeah. In 2024, when we had the protest, we heard of foreign soldiers on Kenyan soil. Yes, there was that talk. Yes, and they were being protected by police. Okay, so it's not surprising to find we are having these armed persons who are actually operating under the cover, but essentially they're security officers dressed up as civilians. So these are possibilities that are happening. Yes, we've seen it being done in other countries, and this is a kind of culture that is going to encourage more violence as we go into 2027. I think it's a strategy to stop people from participating in elections. It's very clear government has already seen that they are losing in the elections, and the only way to divert that loss is to instigate violence. Yeah, to scare people away. You know, so for me, from where I sit, the responsibility lies with government. Yeah, it's very true, and I agree with you when we say that government has monopoly of violence. They have all the guns. Well, I mean, some citizens, of course, have the licenses to own guns, but you can't compare what citizens have versus what government has. Government has got the armory, and they know everyone who has a gun anyway. And government has got a bigger responsibility by virtue of being government to protect citizens and ensure that Kenyans are safe wherever they are. But also, but how are they protecting when they're being patronized, like he said, by the same people who work for the government, who are in the government. So this is a whole state issue. Remember when the goons who attacked Senator Osotsi in Kisumu? Yes. Some were arrested. Yes, they were. What has happened to them? And then the CS comes on TV and says that the rest have escaped into Uganda, you know. So it shows the lack of goodwill, or rather the cover-up that is happening within government. Yes. Yeah, and like I was saying, government at the end of the day has to ensure one way or another. I mean, it has to. I don't believe that young people, or rather people, can carry and wield weapons openly without fearing. Yeah. It's because they know they are backed up. Yenu nabeba tu marungu na manini. Crude weapons, like we call them. Hey, openly. Yeah. Obviously, they are being backed up. That thing scared me. I looked at that situation and I was like, and this is just one Sunday, one event. It's not even an election. But they do that every time kuna campaign. Yeah. Every time kuna campaign, and whatever is going on in Olkalo, I really hope it goes well. And I say they're cowards, huh? They're cowards. If they are real men, they should tell us, come on this day, and we shall also come equipped. Yeah, and meet them. But you don't go and confront people in a church who are unarmed, innocent civilians, and you're coming at them with rungus and pangas. I think that's an act of cowardice. Let me ask your opinion, because you are also a presidential. Are you still gunning for the president? Okay. You're a politician as well. Do in your research or in your observation, why is it that it's in Africa where we see like this serious violence during and around elections, or during and around political events? The other places we can say we can see violence. Mexico every once in a while. There's a time Colombia was in the news 24/7. Some parts of Eastern Europe, yes, we know that things can get thick. But here in Africa, out of the 54 countries, you can count more than 30 that have got this problem. Why is that? It's a societal issue. I think we are still a young democracies, about 60-year-old. We've not had many elections as compared to the European nations that have had over 300 years of electioneering. Actually, others we're talking about millennia. Yes. So let's not beat ourselves so much, because the system called democracy was introduced in Kenya 63 years ago. Okay, we came with the single party rule.
Then we advanced through the multi-party era in 1992, the second liberation. Yeah. And now we are now into another era. Another liberation is now due. Okay. So I think it is Africa's time now to rise up. Yes. And that's what you're seeing happening across Africa. There's a lot of disquiet of the young generation wanting a new way of doing things. And I think time has come for Africa now to take its place in the world stage. But for that to happen, there has to be a lot of changes happening around the political, socio-political scene. Yeah. Yeah. Where? Some of the things that we've been seeing during the week as well, I'm sure you've seen. I don't know if you've been very up to the news. I'm traumatized kuangalia social media. But we've also witnessed a lot of questions around our finances. Our debt has really gone to levels that are very scary. For instance, we are being told that in the last 4 years, we have accrued about 3.5 trillion in debt. And I was having a conversation in the morning with Siti Muga. Na nilikuwa namuuliza, is there, in the last 4 years, is there development worth 3.5 trillion? Because according to our constitution, we borrow money for development, right? According to you, Bob Njagi, umeona development ya 3.5 trillion? Ile nimeona Talanta Stadium. Hiyo tunaambiwa ni about 30 billion so far. Yeah. Nyota Fund kidogo. Hiyo ni loan ya 5 billion. Yeah. I think there has been little progress here and there. Okay, here and there, but nothing to write home about. No transformation. Let's look at the education sector. Yes. Compared to the Kibaki era, okay, and even the Uhuru era, I think we have gone much way backwards in terms of education. We look at the health sector, the SHA, introduction of SHA. Yeah, it has brought more pain than glory to ordinary Kenyans. Yeah. We look at the road infrastructure. It's terrible. I think there's not been any tangible, serious project that has been completed by this government. Okay? A serious big infrastructural project. Look at what happened with Adani. Yes. Okay? The airport projects. When we talk about water, dams, has there been any serious dam that has been constructed and finished? None. Yeah. Not yet. So, as you're saying, they cannot show what they've done with the money. And not only this financial year is 4.6 trillion, last year was 4.2 trillion. So every year they're spending trillions of shillings with nothing to show. So where's the money going? That's a question. Yeah. You've seen reports of people being arrested with over 250 million in their houses. So money is being stashed in people's houses, waiting for the elections. Yeah. It's going to be, they're going to splash that money during the electioneering period so that they can buy their way into a second term and then use that as an avenue to loot more money. More money, yeah. Okay. But yes, we have a problem with debt. But I will take you back to, I'll give an example of Burkina Faso. They had a debt similar to ours. Okay. But within 2 years' time, 3 years' time, they have paid off their debts. We have people who think that we should perhaps even do a forensic audit of the debts. Yeah, find out if I'm one of those people. Yeah. Yes. Jimmy Wanjigi talks about that a lot. But whether or not we do that, I'm saying we have enough resources within the country to do without debt in the first place. So how do we do it? Let's first check on what we call corruption, rampant corruption. Come up with systems that can stop corruption. Number two, dive into our mineral wealth, like Burkina Faso did. Yeah. Okay, we need to start doing serious mining in Kenya, from the oil in Turkana, the gas, coal. We have colta. We have over 900 minerals in Kenya. Yes. Okay, which we can use to explore, and we can gain a lot of resources from those minerals, money. Yeah.
We can talk about the creative economy, innovation and technology, industrialization, value addition. There's so much to do to build this country. Yes. The question is, why aren't we doing it? From where we sit, we think the problem is bigger than even Ruto. Okay. We might say Ruto must go, but whoever is funding Ruto and keeping him, the system, is what we should actually be saying must go. What do you mean whoever is funding him? There is no one above him. I'm talking about the system. The system, as a whole, yeah. Okay. Yeah, because Ruto is just a product of the system. All right. We have to look deeper into that. Because okay. Yeah, because we also know that the system also has people even on the opposition. Kweli. I was going there, the opposition. The system has people in government and also has people in opposition. Speaking of opposition, the united opposition, I wanted to ask you what you think about it, especially me being one of the young people who believe that this fight is grounded more in moral liberation to political liberation. Now that we have funny characters, I would say, united opposition, would that in any way affect this fight, this entire systemic fight, instead of just Ruto must go? Because, like you said, it's a whole systemic issue. So does it contradict what we are fighting for? Also, now that we are also seeing cracks here and there, I think what they're terming as gatekeeping. I think Gachagua, the former DP, and Irungu and Sifuna. So can it actually be united even? And can we get this fight without the funny characters again? Okay, first, I want to say I'm not a member of the United Opposition. I'm the leader of the Free Kenya movement. We have been working with Linda Mwananchi for some part. But like you say, we have issues also with some of the people in the United Opposition whom we feel are part of the problem in this country, or rather have been part of the contributing to a lot of oppression that we are seeing in this country. I don't want to name names, but you know them. Our slogan actually, from where we sit, is Fagia Wote. Meaning that we have people both in government and in opposition that Kenya needs to do away with. If we really want to have like a new page, a new clean sheet. I think the moment that Gen Zs came out in 2024 was a moment that they wanted transformative change. Okay? And that's why when the president dropped his cabinet and he re-elected most of them back into office, the protest went on because people were not satisfied with the changes that they saw. Okay. Some of the people in the United Opposition today are the same people who voted yes in 2024. I can name some MPs now who are saying Ruto must go, but in 2024 they voted yes. So are we going to vote them back in because they're saying Ruto must go? Because they have seen the light? I don't think so. They're playing politics. They're playing politics. Okay. Because they want to be on the right side with the people. Because they've realized they made the wrong choice. The wrong choices. But given a chance, perhaps they'll do the same again. Okay? So for us where we sit, we're saying, let's have a generational change. Let's have an ideological change. Okay? Let's have a new Kenya. And a new Kenya cannot come with the same leaders that have been there for 40 years, 30 years, and have not done any meaningful transformation to date. Yeah. Yeah. Have we ever seen a place, whether maybe in history, but in recent history, like they call it, have we ever had a time whereby in any other jurisdiction in the world, watu wamefagiliwa wote? It will happen in Kenya. Kenya is always a first. Yeah. I mean, if you look at what happened in 2024, it inspired a lot of changes in other parts of the world. Yes. Including in Asia.
So it doesn't mean that it has not been done elsewhere. It cannot happen. It can happen, and it should happen. And that's why you're saying one term. Otherwise, why are you saying one term if it can't happen? Okay. So far, I was just reading some polls by Infotrack, and Ruto is still tops as far as preferred president of Kenya. They were saying if polls were held today, it's that's a lie. It is President Ruto followed by Kalonzo, and I think number 3 was who? Was it Matiang'i? But in that order. I challenge you to do your own poll as RG. Just put the same names there, and make sure you put Bob Njagi, and you see the outcome. I think, unfortunately, some of our pollsters have also been part of the problem too. They've been captured by these politicians. So they're actually sponsored to do a poll, and when the results are negative, they are now paid to turn them around. Okay. So they make tweak the numbers. They are business people. For them, they have to make money from the polls. Yeah. How else will they make money? Are they doing it for free? So they must be having an interest. So what's their interest? So for me, if you want to do a poll, just get into a bus, into a matatu randomly, and ask them how many people want change, and you'll see it. Shida ni watu wataanza kushangaa huu ni DCI amekuja kuuliza huu ni NIS ametumwa huyu. But I get what you mean. I honestly get what you mean. And this is the thing, and I'll give you another practical case scenario. Please do. In 2022, how many voters did we have? In 2022, we had what? About 15 million. 22 million. Okay. Registered voters. Oh, registered. Okay, yes. Yes. Those who voted were 7.1 for Raila Odinga. No, for William Ruto. 6.9 for Raila Odinga. Okay. That's 14. Yes. 8 million Kenyans did not vote. Yeah, they said voter apathy won in the last election. Correct. Yeah. Now, in the Raila camp, you had all these people, including Kalonzo Musyoka, Martha Karua. Yes. Tunakumbuka wote. On the other camp, you had the Wetangula, Mudavadi. So what we are saying is that 8 million Kenyans did not see any solution in these people that were there. Yes. Now, going into 2027, the 8 million are still there. Then add now the new registered voters. There are about 3 million so far. Plus another, say, 2 million in 2027. Okay. Or 3. So that's 6. 6 plus 8. 14 million. Over and above that, you can add those who are disappointed right now with Ruto, who will not vote for him, and those who are disappointed with the other side, who will join this team. Yes. So we have a block of about 18 million strong Kenyans who want to vote for change. Yeah. They will not vote for these people whom you've mentioned. So who are they going to vote for? Where? Again, if I go back to the by-elections that have been happening, unakumbuka Mbere North? Yes. Unakumbuka Malava? Unakumbuka kulikuwa na election hini kamesaulika, ilikuwa ni Isiolo, Isiolo South or something of the sort. Again, UDA has been winning these elections. Has there a by-election that UDA has not won? I think there was one. Bado kwa hiyo election ya Malava kuna mahali DCP walipata ka MCA mahali, but long story short is majority of the by-elections that we have witnessed, it seems like people still prefer UDA despite other options being available. Now, someone can argue and say perhaps those were UDA strongholds even from the beginning. Well, I don't know. I'm getting to understand politics a lot since I joined this show. But you would think that majority of the folks are getting tired of this person who has been vilified and has been given names from Kasongo to Kaongo to, names I might not even mention today. Why is that? Because if people were honestly and seriously tired, even rallies, we wouldn't be seeing as much as the president has been accused of ferrying people from certain locations, bringing them so that rallies zake zikae ni kama ni zamana. I'm still finding it difficult to understand why we still have those big numbers. Okay. Whether it's in elections or in I think in the by-elections, I can say for sure that majority of those Kenyans who want a new Kenya are not taking part in the by-elections. They are waiting for the general elections. Mama, yeah. If you look at the voter turnout in the by-elections, it's barely around 50
52%. It means 48% still don't see any options in those people who are on the table. Because it's the same parties. Again, UDA, DCP. So there's again voter apathy even in the by-election. So those who participate are only those parties which are there and they end up winning. But the general elections will have different dynamics. Okay. People will turn out to vote for their presidential candidate, their governors, so the voter turnout will be around 80% and above. Yes. And you will see now real voting taking place. Yes. Secondly, the current regime is investing a lot of resources in the by-elections for there to be a perception that they're popular. So they're vote buying, they're buying IDs from their perceived opponents so as they don't participate to vote. Okay. There's that's voter bribery. There is a lot of coercion by the state. They are using cabinet secretaries to campaign for an MP seat. Yeah. You know, if you look at how much the MP will earn from today till when you go to elections, it's around 15 million. But they are spending over 300, 400, 500 million to campaign. Why? Just to show the perception that they're still popular. Because they need that perception to be there. Okay. And Kenyans have seen through it, so they're allowing them to have their way. But the real election is coming. Yeah. Yeah. Like in Olkalo, they are being love bombed, you see. So the DCP and UDA are in a struggle to prove who actually has that political muscle in Murima. Okay. So Gachagua cannot lose because upon a stronghold yake. President Ruto is trying to prove that without Gachagua, he still has power in Murima. So I've seen videos of people in that area. Yes. They're saying that hata campaign isiishe. Iende hadi December because they're being given 1,000 every single day. Yeah. They're being given gas. Wanapewa boats. Sijui nini. Kuna mtu alikuwa anasema hata kupata change saizi Olkalao ni shida. You see, that's why we are coming up with an agenda of a referendum that can also deal with the issue of electoral laws before we go to 2027. Because IBC is already showing its inability to manage. If it cannot manage a constituency election, can it manage a national election? Speaking of which, how can they prevent voter bribery at a national scale if they cannot stop it at a constituency level? Yeah, and we have them openly buying IDs. We've seen the video. Yeah. No candidate has been stopped. It's a very good question that has been raised there. Because again, IBC were even saying that they might postpone the election if whatever is going on continues. And I think that was just PR. But that was just PR to show that they are doing something about it. But have they done anything about it? How do you postpone an election? See, an election must be free and fair. Yes. To the point that there is voter bribery, there is no fairness in that election. Already there is a recipe that shows an ingredient that the elections have been interfered through voter bribery or intimidation. Yes, they have admitted themselves. Yes. Yeah. So I think if this is allowed to go on, it just shows the culture of elections that many young people will not be able to participate in these elections. Yeah. For fear of being, for risk of being, assaulted. Young women cannot participate in such a scenario. Yes. Where there's violence. True. So we are introducing a culture that it's going to be very difficult for us to elect the right leaders we need. Yeah. You know, when IBC said that they might postpone, it really... the options that they have to ensure that this is a free and fair election. And then this is a by-election. Sasa next year watasema nini? They have the power to what is it called? Let me use this word. To cancel candidates. Like waseme wewe sasa wewe tumeona huko vinyo unafanya, you're not even a contender anymore. So they have that power. They have the power to even to present this evidence that they have, because them admitting is because they know Hanifa anapeana pesa, so wako na evidence ya Hanifa kupeana pesa. Mbona Hanifa hajashikwa? And it's all over. There's voter bribery, there's coercion, there is voter suppression, mara kuna watu wanatandikwa side fulani, and you have all this evidence.
And I hope they know that IEBC has so much power on how an election turns out, or rather the aftermath and the repercussion that would happen if we don't have a free and fair election. I don't want to fearmonger, but I hope they truly know that their work is extremely sensitive. Kama ka constituency kamoja kana shinda sembuse 290. Imagine kama wanapigania hivi by election. What will happen? And you know, in a by-election, in an election, the returning officer is the one in charge, including is in charge of all the security organs within the constituency. So the returning officer can command even the police to take action where there is improper, actions within the polling stations or even during the campaigns. Yes. We have the National Intelligence Service that is there that can be able to collect information on who is doing what. Yeah. So I think that as you were saying, in Africa, our elections have been made to be chaotic, to be violent, perhaps to suppress the true will of the people. Yeah. Okay. Hiyo ni noma. Hiyo mimi nilishangaa nikasema guy, tumefika mahali constituency moja tunataka kupostpone elections Hili ni stua. Honestly. But what I learned from this, what is going on there ni I recently saw a video of a guy coming from a campaign and then he says pesa nimechukua lakini kura siwapigi, and I think that is a form of civic education. We can't really start from scratch trying to preach total morality to people or moral absolutism to people who are hungry, who don't know what they're going to eat next. So if you can't refuse the money, I'm not advocating for voter bribery. Chukua and you still have your right to vote for the right people. That is happening in all Kalowas as well as what I've been seeing and what I wrote about it jana. It's with the walirudisha mattresses. Walirudisha? Walirudisha hospitali, I think. Okay. Kuna mattresses gava zilileta. I think wakarudisha hosi. I don't know, it was meant for the hospital or something. Who returned? Citizens or the government? Of course, with their leaders telling them. Okay, that place is a whole new thing you're saying. But I hope people see what will happen, what we can take from there and what we can do to curb that voter bribery issue. And also, chukua pesa. I can't tell someone who is starving not to take pesa. And it will not work. Mimi nitamwambia asichukue. Sasa it will not work. You see. No, I know it won't work. I mean, look, at the end of the day, I know even si hata kwa traffic lights tunaambianga usivuke lights zikiwa red, lakini kuna watu bado uvuka. But me, what I will say, initially at the very beginning, me, I was zile za chukua bana. See, at the end of the day, you know who you need to vote for. But again, like I said, I've been educated over and over on this particular issue, and I've had to unlearn a lot and relearn a lot on that particular issue. And there are people who are for take, and by all means, you go take. But personally, I am for don't take, because there has got to be a message you will give these people. The moment I don't take your money, the moment I don't take another person's money, all three of you will be forced to come to me, and by me I mean the citizens. You will be forced to come to me to sell sera zenu. Lakini mkinipatia 1,000, at the end of the day, you owe me nothing. You don't owe me a conversation. You don't owe me my rights. Have you seen the Kenyan election? Ngoja kidogo, utanipatia 1,000 na utaenda. So mimi nikikuuliza na maji tunaniambia buda kula hiyo thao kwanza endo kanunue maji pale, si nimekupatia thao. And even after I elect you, assuming I end up electing you, you will be recovering that 1,000 you gave me. But the moment I refuse to take that 1,000, you will be forced to come and sell issues to me. Utakuja itabidi umekuja kuniambia how you will deliver for me, and so will the other candidates, and I will be forced to choose the best among you. How long do you think that will take us? Especially now that the election, I'm not trying to act like I'm defeated. I'm really not. Just sisi ndo tumelelewa ghetto. You cannot preach morality to someone who is starving, but there's a way you can empathize and offer an alternative. Okay, I was just referring to that video, which I think it's a good civic education video.
pesa nimechukua, but I'm not voting for you. It shows there's an alternative. Let's ask the politician in the house. What do you, hiyo swali nimeulizwa na Hanifa hapa. When do you think we shall get to that point whereby even the citizens will say no to that money? And is there an alternative? I think the alternative is there. But the alternative is people must know what then they are giving this up for. Yeah. You don't want to take the 1,000, but why? What are you fighting for? I think what Hanifa is saying, when people are, and I think that's what politicians take advantage of, is that when people are hungry and you come flashing money, they don't think about where the money has come from first, but how to first feed them their stomachs. Very true. So this person will end up taking that money because they have children in the house. They need to go buy some munga. Okay? So you cannot blame them for that, for being in that situation. You might not need the 1,000. Yep. But there's somebody who that 1,000 means the world. Yes. Very true. The world, you know? I know so many homeless people who sleep on the streets. And for that person even to get not even 1,000, even 50 shillings only, they will they will do anything like clap for you, put on dance, a t-shirt, whatever it takes. Yeah, as long as you give him he wants the 100 bob. But in his heart, now the question is, will they be convinced to vote for the same people, or will they make a conscious decision not to vote for them? Okay. And I think that's why we need to do about a lot of civic education to the masses through media, like this. We're doing this conversation now. Somebody's listening and they're asking themselves, would I take or not take? Yes. I would go with you in terms of not taking myself. Yep. I've been given even a job of 700,000 bob a month after my first abduction. Yes. I said no. And I really need the money. Ukakataa 700 kwa mwezi. Wewe sasa venye nakuona hivi hapa. Yeah, I said no. Because I knew I would be compromising my values, compromising the struggle. And I said no on principle. Okay. But it also has its consequences. When you say no, you have also to struggle through life and keep it straight. But then again, I think watu wakipatiwa pesa, hii pesa ni yao. Imeibiwa kwao. Lakini it's a thin line. It's a very thin line. There are those who will take the money and continue supporting those people. Yeah. So I think at the end of the day, it's civic education. Okay. Yeah. Bob, we've come to the end of the show, so I'll allow you a minute to give us your last thoughts as we say kwaheri to this hour. Okay, first I want to thank you, Radio Generation, for this opportunity to speak to Kenyans, and generally the media at large, for the coverage that they keep us doing for the human rights, especially when we are at risk. Ningependa kuambia wasikilizaji kwamba mimi ni mgombea kiti cha urais mwaka 2027 na tuna maono ya kuleta mabadiliko makubwa katika taifa yetu, na inawezekana tubadilishe nchi yetu kuenda mbele. Lakini itabidi sisi kama viongozi wa kizazi kipya tuungane pamoja, hata na wale wengine wako kule nje. Tunaanzisha hii vuguvugu inaitwa the third force, ambayo tunaamini ndio itakuwa wave ambayo itaweza kubadilisha taifa yetu. Yeah. All right. Thank you so much, Bob. And feel free wakati wote njoo tuweze kuongea mambo haya. Asante. Na utembee na jacket niko nayo. The last thing I want you is if in case it ever happens again ujipate kwa floor baridi. I can't imagine. But he has a right to actually ask for a jacket, My friend, kama hata hakualaiwa kupiga simu tu aseme mali yuko, sembuse jacket. They are ruthless, Pole sana, and we are in solidarity with you. Thank you. Asante. Thank you, Hanifa. Thank you.
Coming up right now in the next hour, we are hosting Jaziel Njao, aka Fathela. He's a presidential aspirant. Na hii party yake inaitwa Jubilee Fresh ama ni gani? But anyway, anakuja Jaziel Njao. And also we do have Collins Otwala, huyu ni mjukuu wa bunduki. Hello? He's also the president bunge la Mwananchi. Don't go too far. We will be right back. Radio Generation, the home of urban soul. Radio Generation. 88 Generation. 88 FM. This is Radio Generation, your one-stop shop for your hip-hop hits. Radio Generation. 88 FM. Radio Generation. Rock with us again. 88 FM. Say it loud. Say it loud. Radio Generation. Put up. Radio Generation, your everyday music fix. 90.7 FM in Mombasa. This is the Radio Generation News. Good evening, I am Dahira Ahmed. Campaigns for the Ol-Kalou parliamentary by-election in Nyandarua County have concluded, with the Independent Electoral and Boundaries Commission warning that the election could be postponed due to cases of violence. Residents have been urged to maintain peace during Thursday's vote, with leaders including a Kirinyaga woman representative Njeri Maina rallying voters to support Sami Douglas Kanja. Tunangojea siku Thursday na tangu MP wetu akufe, huku tumeshuhudia wageni wengi sana. Wengi hatujaiwaona, magari mzito, hata zingine hazina number plates, lakini ni furaha kwetu. Tumepata maendeleo mingi. Tumepata vote, kitu hatujaiona maishani wetu. Gari la moshi iko pale, tumeipata. Maendeleo mingi sana tumepata huku. Hata tunaomba hii campaign iendelee. Kama ni pesa, tumepewa pesa vizuri sana. Tumekula vizuri sana, maendeleo tuko nayo sana. Hata tunaomba kama tunaweza kuwa tunachagua mbunge anakufa, hiyo ndio furaha yetu. The people of Makara, do solemnly swear. On Thursday, we shall vote for Douglas Kamau Wawero to be our member of parliament. Kisumu County has launched a crackdown on criminal gangs following violent clashes in Milimani that left 2 people dead and property destroyed. Governor Anyang' Nyong'o said the incident was a planned criminal act, with 8 suspects arrested and more than 200 others detained in ongoing security operations. The County Security Committee said investigations into the attempted church attack are ongoing, warning that those financing violence and criminal gangs will face legal action. For the conveners, we will track you down. For the mobilizers of the youth, we will track you down and we will get you. So if you think you are on holiday by maybe staying away from Kisumu and organize using proxies here, we still track you down. It doesn't matter who you are, we'll get you. Political competition must never become a license to sponsor violence or recruit young people into criminal networks. Anyone found financing, organizing, or facilitating acts of violence, directly or indirectly, will face the full consequences of the law. Responsibility extends beyond those who wield weapons to those who provide resources, direction, or protection. We cannot be convinced that these machete-wielding thugs can have and show the sort of confidence they are displaying without an assurance of protection. Elsewhere, President William Ruto has continued to criticize the opposition, saying it could threaten the gains made under his administration if it takes power. Speaking at State House Nairobi today, while hosting players from Migori Youth FC, President Ruto urged Kenyans to reject the opposition and give him a second term to complete his development agenda.
The president said football remains the most popular sport in the country, adding that his government is committed to strengthening the sports sector alongside other areas of development. They are a very big risk. They pose a risk to our country because hawana agenda ya kwenda mbele, wako na maneno ya kurudi nyuma. Kisikiza wanaongea sasa hivi wanasema hapana, sasa sisi tunataka turudi kwa NHIF ile ilifail. Tunataka turudi nyuma tuondoe housing. Tunataka turudi nyuma tuondoe SHA. Yani akili yao yote ni reverse. They cannot look forward because they have no capacity to think about the future. They have no capacity to think about new things, how we can do things better. That's why they have a hangover about the failed past. Sasa, my friend, if all you are telling us is having a hangover about what the past, which did not work for us, it means you have no capacity to think about the future. Still on the President William Ruto has defended the renovation of State House and the construction of a new state lodge in Meru, saying the projects are important government investments that will not affect development programs. Speaking in Nairobi today, President Ruto said the government is also investing billions of shillings in affordable housing, roads, markets, and other projects aimed at improving the lives of Kenyans. Kenya will be a first world country in our lifetime. In our lifetime. Ni mnanielewa? Yes. This state house you see here, this building was not there. This structure, hapa kulikuwa na nyumba mzee, the toilets were not working, nikabomoa, nikajenga hii kitu. Ile nyumba ingine pale, ilikuwa roof imeharibika, ilikuwa inanyesha huko ndani, nimenyorosha, nimetengeneza. Na watu wasikuwe na wasiwasi. This is not my building. This is not my house. This is not my office. This is the address of the Republic of Kenya. And it is here for posterity, yeah? Nyumba ilijengwa na wazungu. Sasa wazungu 60 years ago build almost 60% of this building. You want to tell us 60 years later we have no ideas on how to make it better? Kwani sisi ni mafala kiasi gani? So we are improving. And we are not just improving this building here. The government says it will continue strengthening border security and regional cooperation to promote trade within East African community. Principal Secretary Dr. Caroline Karugu said Kenya aims to expand trade and investment opportunities while maintaining its position as the leading exporter within EAC bloc. It is in our best interests that we enhance security, that we enhance reporting and surveillance mechanisms, and that we enhance efficiency within our northern corridor so that goods that are on transit can reach their destination within the fastest time possible. In other news, Nairobi Senator Edwin Sifuna has urged opposition leaders to stop attacking one another and instead unite under a common agenda to replace President William Ruto in the 2027 presidential elections. Sifuna said the opposition should focus on building a strong coalition and presenting a united front ahead of the 2027 general election. Wale watu ambao wamekubaliana kwamba lazima William Ruto aende nyumbani ni wengi sana. Na hakuna mtu ambaye angependa William Ruto aende nyumbani zaidi ya mwingine. Kwa hivyo kile ambacho tunaomba wenzetu ambapo wako kwenye upinzani wasifanye ile wanaita gatekeeping ya hii one term movement. Hakuna mwenye one term movement. Sisi wote hapa, hata Buzia ukiuliza hapa kwenye soko watu wanasema one term. Kwa hivyo usiwe ni kana kwamba wewe ndio unajichagua kwamba wewe ndio kiongozi wa one term movement. Wengine wetu kama Sifuna vile mnavyonijua, nilikuwa naimba Ruto must go 2023 nikiwa na sufuria kwa kichwa. Na wakati huo hata Rigathi Gachagua bado alikuwa na nani? Alikuwa na William Ruto. Kwa hivyo tunataka kuwaomba wale viongozi walioko haswa kwenye upinzani, kama unakubaliana na kauli ya walio wengi wa Kenya kwamba lazima tumfanye Mheshimiwa Ruto one term president, tusitoe cheche ama semi ambazo zinapelekea kuwadhulumisha wengine wenye mawazo sawa na yenu. The family of Erickson Mutisia, who was killed during the Gen Z protests 2 years ago, is still demanding justice and compensation over his death. Speaking during a memorial service held at their home in Machakos County, the family called for accountability as they continue waiting for action against those responsible for his killing. Kwa kijana yangu ilikuwa ni uchungu sana vile niliona aliuliwa pale nje ya parliament. Na
kijana alikuwa tu na maji na simu, na vile tunaonanga kwa katika hizo videos tunaona vizuri hakukuwa na mawe na hakukuwa na chochote. Mimi nashangaa kwa nini huyo askari alijitoa na akampika risasi. Sisi kama familia, kuna familia nyingi hazijapata compensation. Tunasikia kuna wenye wamepewa na wengine hawajapewa. Kwa hiyo sisi kama familia bado hatujapata compensation. Kuna wengi wale tulikuwa na wao walikufa 2050, watoto wao Ibrahim, Kireitu, Erickson, na kuna wengine ambao hawajapata. And that's the truth on Radio Generation. Have a lovely night. I am Dahira Ahmed. All right, there you have it. That's the news with Dahira Muhammad. Right now, though, let's get into this conversation for this second hour. And I have very interesting fellows here in the studio. Nimeweza kuongea na wao, and I can tell you for sure, they are not short of good things to say. So I'll start with the first one here. We have Collins Otwala. Collins Otwala, also known as Mjukuu wa Bunduki. He is the president Bunge la Mwananchi. Collins, a very good evening to you and welcome to Radio Generation. Asante sana. Mjukuu wa Bunduki ni nani lakini? Mbona Mjukuu wa Bunduki? Hiyo ni jina ya ambayo nimetoka kwa babu yangu. Aha. Kwa Jaluo inaitwa Bunde. So mimi ni Nyakwar Bunde. Nyakwar Bunde. So mimi ni Mjukuu wa Bunduki. Okay. So sio jina ambayo nimerekota kwa social media. Okay. Jina hiyo ni jina ya halali. Hata nikitumia baba pesa jina lazima itoke mwisho. Yeah. Nice. Na pia if I was to ask in terms of Bunge la Mwananchi, where does Bunge la Mwananchi sit? Bunge la Mwananchi ni sehemu tu ambayo kama kuna niseme public land. Kama ya gava, ama kuna sehemu ambayo mnaweza jikusanyika. So mnatengeza pale, mnajikusanya, mnakuwa na registration member, mnajua mko member wangapi. Bwana mnaanza kujadili. Nikitaka nimesikia Hanifa akitaka kuwa member. Hanifa akitaka kuwa member anafanya lazima lipe membership. Pesa ngapi? 100 tu. Na hiyo nalipa once na ni hivyo. Ama ni kila mwaka. Lazima kuna program ambayo lazima to update. Okay. Unaweza kuwa member, umeenda America na wewe ni member. But unadai wewe ni member wetu. Okay. Na Bunge la Mwananchi, how often do you sit? Mnaketi kila siku. Yetu haina Sunday. Kila siku. Kwanza Sunday inajaa zaidi. No way. Weekend inajaa zaidi. Unajua mara mingi watu wamekosa mahali ya kwenda. So unapata kama weekend watu wanakuja kusikiza. Kuna wengine wamejishika weekdays, Monday hadi Saturday wanaenda job. So Sunday wako free. Bunge za kawaida ziko na members of parliament. Nyinyi mko na MP pia? Nafikiri president, speaker, na kuna sergeant at arm, na kuna baadhi ya kamati. Wao ndio viongozi. All right. Yeah. And is it democratic? Yeah, democratic. Kama mimi nimechaguliwa na kura zaidi ya 380. 380 walimchagua. Okay. Mpinzani wangu alikuwa na kura 80. Okay. Yeah. Good for you, Mr. President. Pia hapa tuko na presidential aspirant. He is called Jaziel Njao, aka Fathela. Leo majina mko nazo. Now Njao is a presidential aspirant with Jubilee Fresh. Fathela, karibu sana. Thank you. What is Jubilee Fresh? Kwanza hata mimi ungeniuliza Jaziel imetoka wapi? Okay, tuanze hapo. Hata mimi nina hiyo ni ma president una deal now. Maana nimesahau. Umeshika mwana. Sasa hiyo president, forgive me. Thank you. Hiyo jina pia. Yes. Pia it's coming from my grandfather. Okay. And it's made of God. Na hata mtu akitumia mpesa itaonyesha ni Jaziel Njao. You know Gabriel, Jaziel, zina sound ni kama majina za ma angel hivi. Kama zeni nimekam kusave Kenya. So that's why Kenya wana expect. I'm bringing hope. So mkiona Jaziel mnaona finally we are now going to have a sigh of relief. So Fathela, Fathela nayo imetoka wapi? Fathela si watu wanajua. Yeye ndio kusema. Yeye ndio kusema, yeye ndio kupanga hii kitu. Naam. Yeah. Now, wewe ni presidential aspirant Jubilee Fresh. Hii party yako ndio Jubilee Fresh. Jubilee. Si party yangu ni Uhuru Muigai Kenyatta. Hii Jubilee moja. Jubilee moja. Hii yenye Jeremiah Kioni ni deputy presidential party leader. Sasa si presidential mweke party leader. President ni sisi usitumix. Okay. Ni deputy party leader. Alafu pia kuna Dr. Fred Matiang'i. Matiang'i. Matiang'i sasa yeye ni Jubilee party. Naam. Mimi ni Jubilee Fresh. President Uhuru said. Okay. Fred Matiang'i anajua kazi. Siasa ndio atasaidiwa.
Okay. It was President Uhuru again who said that power is taken, is not given. Okay. Yeah, so we are on course. So let people know it's not one presidential candidate in Jubilee. There's an underground movement that is coming, and we're also going to present our own presidential candidate. All right. And hapo ndo mimi niko. Okay. Yes, sir. So hii kitu mnaenda imekuwa hivi sasa hii. Hii tuachilia, hata tulikuwa Olkalao juzi. Okay. Do you also have a candidate? See, Jubilee has a candidate, and so I was there. Yes, Jubilee Party has a candidate. Jubilee Party has a candidate. Olkalao, yes. In Olkalao. I have a question. Sir. Please go ahead. Okay, so like I was saying earlier, by election ya Olkalao, it's like a power struggle or proof kuonyesha nani akona power Murima. So for DCP, Gachagua is trying to show people that yendo kusema hapo. So for Ruto too, he's trying to show that he can do without Gachagua in Murima. I thought Gachagua and Uhuru are the same. Hama pia wao, are they trying to show who actually has a say in Murima? First, I would like to appreciate His Excellency the Fourth, Uhuru Muigai Kenyatta. And wherever he is, ajue kuna watu wanakaa na ni fresh, mambo mapya, mambo fresh. When I went to Olkalao, you're right in terms of it's a supremacy battle. It's a supremacy battle, one of optics by UDA, two of control and dominance by Rigathi Gachagua, and three by Uhuru Kenyatta, observance from afar off. Okay. All right? So Uhuru is just there chilling, watching this thing happening, and it's playing out. Riggy G knows. This is like UDA in Kiamba, 2021. That win energized UDA and created a perception Uhuru has no backyard. He doesn't have backyard influence in Central. So now this one, Ruto wants to prove to Riggy, I am still the guy in Central. And Riggy wants to show this is my bastion. You can't, this is where I am. And in fact, if you notice the politics of Riggy, it shifted from national. Ali realized, let me go back to my base. You know, let me come back. For more leverage, yeah? Exactly. And nimekuwa huko na hiyo story ya tao si uongo. Pesa ya chini kabisa ni tao. Mandazi wananunua na tao. Mandazi unanunua na tao. Alafu Ruto lakini Ruto yenyewe tutamdiscuss. Ruto analeta boat. Sijui anataka watu waende Uhuru Park ya huko, watu waanze kukatiana Olkalao. But it was a very interesting scenario. I went to support Engineer Wilson Kigwa, and the way I see it, from my standing point, Wilson can end up with a Kalonzo moment. Or William Ruto wants to make sure Jubilee gets in to show Rigathi you do not have power in Central. It could go either way. What about UDA getting in? Kwanza UDA. Mi UDA manzi unajua imekuwa chama kama ya kilio. Kivipi? Unajua kwanza kwa Kikuyu tumbo ni da. So mi nikiangalia taxes naona da. Nikiangalia zima pesa zikipatiwa da. Watu wanalia, so hata si chama. Hiyo chama imekuwa ya kilio. So if UDA gets in, I'm telling you, if UDA gets in, first respect the aspect of William Ruto has never lost an election. Okay. So that creates a perception he will not lose one. That creates a perception by hook or crook. Mr. President amecheka. Sina serikali wacha atakam. By hook or crook, he has to make sure he will win. Okay. And that will set a very bad precedence. Okay. Come next year. 2027, yes. Yeah, to come 2027, it sets a very bad precedence. And as I conclude, tulipata mpaka tanks za Mbere zilikuwa Olkalao. Zilidoka Mbere zikajipata. Manze recycle. Tunarudi hapo tu. Mr. President, umecheka. What's not happening? Ni nini Fathela amesema hapa imekupata? Unajua Fathela, mimi ni wa Jubilee. Hiyo ni kitu Fathela jui. Pia wewe ni wa Jubilee. Oh, you're from Jubilee. Na Kenya ambayo imetoka kwa Jubilee, Jubilee ina mpangilio. So moja kidogo. Wewe ni wa Jubilee lakini umetoka Jubilee. Sijatoka officially.
But me bado I'm still member wa tukiangalia register wewe uko pale ndani. Okay. Active. Alright. Sasa uko UDA. Mimi ni active. Unajua UDA, DCP, Jubilee, ODM, Wiper. Hiyo ni kitu kimoja. Ni jina tu na ngundi tofauti. Mr. President, wewe uko wapi? Uko wapi? Kitambulisho leo. Member ya Jubilee, bado ni member hizo chama zingine. Kwa sababu si siko tu. Huyu ametoka hapa. So unasema you can move around. Hii ni KANU. Okay. Bado tawala. So Ruto akimaliza tamu yake, tumaliza na KANU. Tunakuja sasa damu fresh. Turudi kwa hii mambo ya nini? Ya Olkalao. Na I'm sure umekuwa ukiona magazeti na maybe hata mmediscuss kwa bunge la mwananchi. Kinachotendeka Olkalao kwa kweli, is that okay? Is that right? Nafikiri kuna shida mahali. Okay. Pakubwa. Na hii shida imeletwa na ubabe wa kisiasa. Alright. Unajua kuna watu wanataka kujaza gap ya Raila Odinga. Kuna wale pia wanataka kuambia wenzao kwamba kama si mimi haiwezekani. So Olkalao DCP kushinda ni kama kuenda baskeli, kuenda binguni na baskeli. DCP kushinda ni kama kuenda kushinda. Itakuwa ngumu kwao kushinda hiyo kiti ya ubunge. Kwa nini? Hakuna. Central kuna watu lazima kubali ya kwamba wanapangwa. Unajua sasa ni kupangwa. Nasa kubali unakaa mbele ya gari ama unakaa nyuma, unakaa juu ya nini. So mimi nakupanga na hii ndio inafanyika nini Olkalao. Olkalao kuna serikali, kuna Uhuru Kenyatta. Ndio. So wanataka kupimana nguvu. Na mwenye anapimwa nguvu hapa sio Uhuru na Ruto. Ni Mheshimiwa Rais William Ruto na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Former president na former deputy president. So wanapimana nguvu. So sidhani kama kuna mahali Gachagua anaweza shinda hao wawili. Jinsi ndio nimesema. Either sisi kama serikali tumwachie former president. Okay. Tumwachie. But possibility Jubilee kushinda ni ngumu pia. Jubilee itakuwa namba 2. Ngoja kidogo. Unasema ya kwamba UDA through President Ruto anaweza sema you know what, tuachie Jubilee kitu, si ndio? Bas. Juu unasema DCP hiyo nayo kushinda hapo hiyo tusahau. Ni kama ile Mbere, si haikuwa tu kuwa na candidate ya UDA. Ilikuwa na candidate ya kulikuwa nani wapi Mbere? Ya UDA ndio ilishinda. But Jubilee walinyini UDA alijiondoa, nini alijiondoa? DCP walijiondoa. Jubilee wakajiondoa. Mwisho wakaja chama ya former Attorney General na UDA kashinda. Okay. So hii ndio scenario inaenda kwa Olkalao. Jubilee versus UDA. Okay. So mambo ya DCP ni ngumu. Ni ngumu kwa sababu kuna watu wanataka kupanga mwenzake. Na watapangwa tu. You guys they would rather lose to Jubilee kuliko DCP. You guys are always talking about Uhuru. So I thought the disdain or rather the beef is the same with the Gachagua. So mnasema afadhali at least Uhuru. Kulingana sisi nafanywa Kenya, kuna wale wanasema uwezi kuwa marafiki, uwezi kuwa rafiki yangu. Watu kikosana tunaweza kuwa rafiki. Hiyo ni siasa. Hiyo ni siasa. Na kuna wale unajua hii siasa ukiwa mahali usipige wenzako sana. But former deputy president alifanya makosa moja. Na hajai kubali kwamba alifanya mistake. Kuibia former president vitu zake ni ngumu. Hiyo vita haitaisha. Zile za Northland. Hiyo haitaisha. Hiyo hata tusamee tukule pamoja. Aishi leo, aishi kesho, aishi mwaka jana, haitaisha. Hiyo iko. Na hiyo ndio vita sasa inaletwa sasa. Fathela. I thought hiyo kitu iliisha baada kuna wakati president former president na former DP walipatana. And I thought that thing was buried. You know, if there is anything I've learned from the 4th, yes, we do not revenge. Okay. But we shall revisit. Yes. Okay, not revenge, revisit. There are those who revenge. Yes. But us, we revisit. So when they took the victory away from Uhuru, yes, he said it, Abo City Stadium, we shall revisit. Na walirevisit hiyo mwaka. Unaona jamaa ameenda kwa TV anasema Mr. President, I've been looking for you. Gari hazina mafuta. Mr. President, help us.
we shall revisit. So hata tukimiti tusalimiane, nikutolee meno zizi atoka revisit. Sijui unanipata na the more unaendelea the more unaonyesha hata unipatie heshima, because kama huko mbele ulijitoa, mbona unakuja kubishana na mimi sento hii kiti ni yangu? Basi nimeshinda mara 3 despite the wave of 2022 Jubilee ilishinda. Bado unataka kuonyesha wendo kingpin Murima, and you don't have the scepter of leadership. We shall revisit. Hiyo ijaisha. Na tuko hapa ku make sure time ina come. Lazima ta revisit your story. In the spirit of revisiting. In the spirit, okay, si ku revisit. And it's a thing that imetokezea kwa gazeti tu, I think tulikuangalia ni jana ama siji watu, lakini ilikuanga historia Infotrack. Wakisema ya kwamba President Ruto sasa bado ndio anaraka. Ni leo you know, sometimes ni wakati inapoteanga, but wanasema ya kwamba President Ruto bado ndio anarank, followed by Kalonzo and I'm forgetting the other guys, but you know them. Akina Matiang'i ndio wanakuja kwa sasa ama number 3 4 5 huko, na akina Sifuna, I think actually Sifuna ndio number 3 size if I'm not wrong. Is the president still popular? Fathela, tuanze na wewe. Now the president is not popular, because if going by the recent statistics, you're ferrying people to Kirinyaga at 5 a.m. na mabasi waingie. But before 2022, the whole country was behind you. You didn't need to ferry people. Guys were your diehards. So it's clearly you have lost popularity. So you're trying to create an impression. And let me tell you, the president is the king of optics. Izo vipindire masinemare yeye ni msmata, hiyo tumpatie. Now in trying to create that, he wants to create that I'm still popular on ground, but the reality is he ain't. And with your statistics, yes, let's revisit a few months ago, I think by March, they had also come with 3 alternatives. One where the united opposition will win, then there was the other one where the president will win, but there was also the third one, yes, where they said an outside candidate will come. An outside candidate can win this thing. You remove the united opposition, you remove Ruto, then there's another wave that can come of an outside candidate. So that is where we are coming in as an outsider. We are coming in Jubilee fresh. So in terms of Infotrack, naambia niendeleeni, but si tumshatujua. Tuko ground tunakam, but the president is not popular. It's not popular. Mjukuu bunduki. Bunge la wananchi wanasema nini? Unajua mimi sitaki niseme uongo. Nimekuwa Kenya. Kama ndugu yangu hapa anasema kwamba Excellency Dr. William Ruto anasafirisha watu. Nafikiria kwamba hiyo tabia tu kama event kao sijawahi ona, but kama anasafirisha watu. Samahani, kuna simu ya mtu inalia kwa meza. Ni Hanifa haya sawa, tuendelee. Kama kuna iwapo anasafirisha watu na ameridhi kutoka kwa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa sababu kama Uhuru Kenyatta hakuwa popular 2017 na kaenda tamu ya pili. So inatuonyesha nini? Na tusisahau hiyo tamu ya pili ni ile yenye Mheshimiwa Maraga alifanya ile kitu. Nakuja ya kwamba tuache kudanganyana. The reality ya kwamba Ruto ni popular. Kwa sababu ukienda tujaribu kona zote. Tuangalie huyu ni Rais William Ruto, huyu ni Mheshimiwa Edwin Sifuna, na huyu ni mwingine. Percentage ndio haiko juu, but bado ni popular. Tuache kudanganyana ya kwamba mwingine sio popular, mwingine ni popular. Serikali yuko mamlaka, lazima kuwe na uwezo. Ndio maana bado wanapatikana top. Na kazi ambayo amefanya inaridhisha. So mimi nimekuwa Nairobi zaidi ya miaka 16. Sijawahi ona mahali watu wanasafirishwa. Unless nitoke hapa, niko na kikundi changu ya bunge la mwananchi, tunataka kuenda Kisumu rally. Hii tunaenda. Niko hapa nataka kuenda Mombasa, rally ya Mheshimiwa Rais. Sasa tunasema kwamba sisi kama wanabunge tuchukue basi tuende. Inamaanisha kwamba rais hajamsafirisha.
Kuna wale watu ambao wanaendana kwamba rais ako mahali fulani, sisi tunatoka Garissa tunaenda. Ngoja, mjukuu wa bunduki umeipanda gari hapa kwenda Mali, rally ya Mheshimiwa Ruto inaendelea. Nimeenda mingi, ndio hata Uhuru Kenyatta. No, right now when he's nimeenda na nakugani mingi. Na sasa nyinyi ujileta pamoja. Yeah. Mnachanga mnaenda. Tunasema tunaenda rally ya Mheshimiwa Rais. Mwambie aseme ukweli, wanapewa hiyo ndio kweli, nani wananipea? Unajua kama inatoka si makosa kupewa by the way. Si makosa. Kama inatoka ndio maana nimesema sisi kama wanabunge tunasema tunataka kwenda rally ya Mheshimiwa Rais. Tuseme rais ako Kirinyaga. Tunasema wanabunge sisi ni wafuasi wa rais, na rais anaenda Kirinyaga. Tuende Kirinyaga. Unajua lazima tuende na basi. Mko wengi mwezi na matatu. Hiyo kweli. Unanipata vizuri. Inamaanisha kwamba rais amesafirisha watu. Tuchukue mfano ya Excellency former Deputy President Gachagua. Yes. Anataka kuenda Kakamega. Yes. Na kuna wafuasi wake ambao wako Nyeri. Wamechukua gari. Inamaanisha kwamba Excellency Deputy former amewapeleka. Inamaanisha kwamba yeye ndiye amesafirisha nini? Watu kule Kakamega. So tukiangalia kwamba ni nini yasafirisha watu, hiyo ni propaganda ambao watu wanasema wamezoea kufanya. Kitu nilikuwa ninauliza ni for example mkijikusanya kama bunge la wananchi, wale wanataka kuenda because maybe si wote, si ndio? So kuna wale hata kwa bunge la wananchi wako opposition na kuna wale wako government side. Yes. So when you are government side unasema let's go support Ruto in Kakamega. Yes. Sasa hapo UDA ama president mwenyewe anapatianga bus fare. Sasa president anampata wapi? Maybe niko na rafiki anaambia bado nini tunaenda shughuli fulani, hebu tuwekee mafuta. Aya, kuna wengine sasa nitakuwekea mafuta mjukuu muende. For example kama angalia kama rally ya kina Sifuna. Kuna watu wa Jakaranda ambao wanawaendanga hizo rally. Wakozi. Si Sifuna anawekea fare, maybe wanasanya. Wakifika kule unataka mmefika sasa chukueni hii mrudi nayo. Hiyo ndio politics. Anasema mmefika mjukuu sawa, mko ngapi? Tuko 250. Sawa. Chukueni mrudi mkule. Ama mjipanga nayo. Hiyo ndio siasa. Imaanisha kwamba mbeba kupeleka huko. So hiyo siasa ya kwamba Ruto anabeba watu, hiyo ni narrative yenye iko. Rais ni popular. Sasa unaona hii alipatiwa I think 32%. Hii 32% unaona ni legit. Iko chini. Inafaa kuwa 55 at the very least. Haya, sawa. On the issue of goons, tumekuwa tukiona a lot of uhuni, si ndio? Watu wanachapwa kama juzi jana Kisumu, mapikipiki zimechomwa unfortunately. And they shot Irungu's bodyguard. Driver. Na kuna watu wawili I think imesemekana wamekufa. Hii mambo ya goons bwana. Na hata wakati wa maandamano hapa tu Nairobi, sababu yeye ni president hapa Nairobi. What's not happening? Shida iko wapi? Mbona tunaona goons? Shida ni siasa ya Kenya. Na siasa ya Kenya imekuwa chafu since independent. Si leo, si jana, si juzi. Ijapokuwa wakati ule hatukuwa na social media. Tulikuwa na ile vyombo za habari ambani ya serikali. Lakini hata kama hatukuwa na social media, does it justify it? Nakuja hata kama hatukuwa na social media bado hatukuwa tunaona hii violence. Nakuja kwa sababu niambie 207 ni social media gani ilikuwa? Radio ilikuwa Facebook ndio ilikuwa inaanza. So kuna vitu mingi ambayo imefanyika during post election. Umepata vizuri ya kwamba iwapo ingekuwa na social media mengi bado ingekuwa watu wanakumbuka. But wanasiasa wa Kenya ndio wanafanya haya. Nataka umenizuia mali ile nikuwe popular ama nikubaliki nifanyaje? Na safanya kipindi. Hizi vitu wanasiasa wanafanya kipindi. Waje tusemeze ukweli. Ya kwamba umenizuia mahali, natafuta mbinu ya kuingia mahali. Na nilipana watu, najifanya napigwa ndio nipate sympathy. Hiyo pia iko. So unasema hizi mingi ni kuna watu ambao wanafanya kipindi, uwe ni gava, uwe ni opposition. Ni zingine zikipindi. Ndio nikubalike niingie mahali fulani. For example, nani anasapiga Orengo? Orengo kuna kurangapa mpana nyang'anya mtu Ilu Nyanza. Tuanze hapo. Kwa nini wakimbisi Western na rally inaja? Kwa nini napeleki watu Siaya? Mahali ambayo ni governor? So wanatafuta strategy ya kwamba hawa wanatufuruga. Ndio sisi tukubalike. Nasema wao wenyewe ndo wanatuma. Hiyo ni siasa imechezwa. Si mimi ni kijana. Hiyo ni siasa yao tumewazoea. Fathela. Hiyo ni siasa yao tumewazoea. Bituambe, what are your thoughts on goons? Let me tell you, where we are heading to as a country,
It's a very dangerous place. Yeah. Like even last week, goons just showed up in Thika Road. Okay? And they started. Then wali block pale bangani. All right? And then CS is being interviewed and he says, anaulizwa clip, anaulizwa, who are these? Anasema, those are watchmen. CS Murkomen does not acknowledge goons. He says those are watchmen. All right? So the culture of violence is getting to a point that, to be honest, come next year, we might be forced in a scenario, in a situation whereby goonism will have to take over. Now, it's regional. You saw it in Kisii. It's regional. You saw it in Olkalau, Linda Mwananchi. Iya Orengo ilikuwa fani juu au magunzo walikuwa mpaka na mamishale. At least mimi najua watu waga Uluola ni mawe. Mishale imetoka wapi? Unajua vitu zingine ukiangalia usiangalia, angalia vizuri. Magunzo yanatoka wapi Uluola na mishale? Sawa. Unajaribu kusema wewe na mishale. Wale ni wa mawe. Hiyo ni transportation, importation ya goods. The question is, kwani kuna mtu ameingia baridi? Ameingia njeve, amejua next year millennials na Gen Z, the millions wataamka wa decide. And I understand when President wa bunge anasema kuna ile kipindi ya sympathy. It is true, kuna hiyo kipindi ya sympathy inachezangwa. But this is, you remember 2007, it was so sporadic, ilitoka from everywhere. So how come this goonism culture is it's like it's tailor-made to create here, create there, and like I told you, igavania masinema Ma-Vipidi. As you focus here, there's another one coming on the other side. As you focus, so I think even as Kenyans, we need to pause and ask ourselves, is it worth it? So the other day, Cecil alishutiwa hapa. Sisiloma alishutiwa hapo na endo alikuwa amebring mbogi. But eventually gunshot ikampata. So my take to the culture of goonism, it should not be encouraged. Siasa ni mashindano, lakini inafika wapi sasa ati lazima tuone yeye ni wabunge, mimi wa inchi, tunabishania nini hapo katikati? Kila mtu ya rule kwake. Lakini sasa ukianza kusema ati kama haitakuwa, and let me tell you, the president has already signed the Malabo protocol where you cannot take him to the Hague post 2027. You can't take him to the Hague. He's already signed it. He cannot be charged for any crimes against humanity. So where are we leaving this country? The France government came the other day. Those guys have been given immunity to act in this country. They cannot be questioned. Why are you giving the France government immunity? Is it because 2024 the Kenyan military was asked to do something and they didn't do it? They say no, let them exercise their freedom, right? Why are foreign government coming here? Ujua hata kama unataka kuleta mpango wa kando, wacha kuonyesha bibi ya kwanza ni kama ana part ya kufanya. The Kenyan army is actually should be given its respect. But when you bring another foreign country to come in and you're giving them immunity to act with it, so are we preparing this country for something? You know, those are the questions we need to ask. And if that's the case, guys need to sit down now, come and say, you know what, we need to actually start thinking about this country seriously. And I told you, this goonism, Mungu saidia. Mungu saidia. Yeah, because imekuwa ngori, imekuwa mbaya. Tukiangalia what has been happening, it's like every weekend Mr. President tunangojanga kusikia fulani amededi, fulani ako hospitali. Na tuambie ukweli, ile pesa upo wa kuferia watu. Atuambie zili bunge yake. Amesema wanarudishia yangu, wanaenda transport na wanapatiwa kalant juu yake, because wewe unaweza toka mega kauja dishi. Imagine. Which I have a question, since you are both young people. Now you're seeing a reimagined Kenya, like you want something good, something fresh. I believe so. But from the way you're talking, it's like unasema hii siasa ya Kenya imekuwa hapa na itakuwa hapa. So do we actually, hiyo change yenye tunataka, is this something we want to work towards it, ama tushakubali siasa iko hivi, iko hivyo? Or rather, I don't know, I truly want to see where you guys are grounded
because if it's the Gen Z fight ya 2024 mpaka sahi, I think it contradicts with a lot of things. I'm sorry to point out, especially many would say Matiang'i and the former president. I think you've seen vitu wenye wanasema the way the former president left the country, the state, and also Matiang'i mambo tu wenye amefanya. So do we still judge them based on what we believe in? There's a book which has become like my Bible politically. It's called the President's Club. The President's Club was formulated by guys in the States because at least they have a history and a generation of presidents who are in existence. So they go sit down with the presidents. And it's amazing. All presidents campaign and they promise. But when they get to office and then they are given the real data of how the country is, not one president, all presidents say men have been effed up. They just realize nilidanganywa. Because when now the reality hits, unaanza kupewa the intelligence, this is how the country is, this is how the country is, this is how the country is. All right? So based on that analogy, and this is where I will champion as a millennial, this is where I will champion leadership in this sense. And I love the way you brought it, the 2024 thing. If we have a structured organization, mi nimekuwa lobby group, mi nimezunguka hii country na wase 14 counties, nimejua vile siasa ni game. Now, first ukijua siasa ni game, then ujue how to approach it. Because the frustration of like 2024 is when you go to the streets, people die and there was nothing to show for. You see, when Baba used to go to the streets and people died, but there was a handshake and there was peace in the country. So if we are going to champion a new ideology, a new way of thinking, we have to come up with a way where we say lazima tukuje fresh, but it's an alignment thing. It's an alignment thing. Leaderless, radarless, chamaless, unaona? Na unajua hata kwa shetani kuna kuwaga na order. Watu wanaenda kuchomeka lakini kuna order. Kuna king, kuna ring leader, mnasikia hata msikia na naonanga. So kuna ring leader. Okay? So if we champion a movement that we can claim our stake. And this is why I love Uhuru Kenyatta, because alisema, you guys fight for it, I will support you, take over. All right? He's not coming to say, he's not coming to dictate the move, how it will be done. He's not coming to say atizima yo moto. That's why some of us tumetokea ka Jubilee fresh, tumekuja kuchukua kitu. You understand? So because of that, he will be able to support and we move to the next level. By the time we get to 2032, now Cheki, Ruto was able to change the system from within. This hustler narrative, he has been in the system long enough to change it from within. And when we change it from within, we now realize who he was. We saw his personality. We saw the way he does his things. But if we can start now, I like you're in the committee of Omtata. All right. So there's the likes of Omtata, and you bring all these guys, and we come together and we realize we can champion a new thing. Those guys will give you away. Nobody expected Ruto to win. Okay. So I believe we can do it, offer fresh, come up, but there's, like they say, we were able to see further because we sat on the shoulders of giants. So this is the way of sitting in the shoulders of giants. Okay. Mjukua bunduki, maybe kuna swali nilikotaka kujua. Mkiketi katika bunge yenu, mnaongeanga mambo ya cost of living kwa mfano. Sijui kama ni kitu mmediscuss kwa bunge yenu, because tukiangalia how people right now are living, surviving, trying to just make ends meet. What is your opinion on the cost of living as far as Wakenya are concerned? Nafikiri ni vitu mingi ambavyo watu wanajadili. Na ugumu ya maisha ama ukuaji ya maisha ni kitu lazima watu wasungumuze, kwa sababu lazima unakula ili uishi. Na
kando na watu kulalamika ya kwamba maisha ni ngumu. Tumekuwa kwa hii serikali ya former president. Okay. Mimi nikuwa mmoja wa serikali, mimi nikuwa mwana Jubilee. Okay. Mimi nikuwa mwana TNA. Na tumetafuta unga. Ya kwamba unga kuna. Na watu walikuwa naishi. Sasa unga inapatikana. Ngoja kidogo, wakati wa TNA na Jubilee kuko na unga. Hapa tukilekea uchaguzi 2017. Unga ilikuwa inapatikana. Tunakumbuka unaenda supermarket tunachukua unga moja. Nakumbuka. Na hiyo unga unanunua kitu ndio upe. Ndio na unapangia line. Hakuna unga mbili. Okay. Na watu walikuwa wanasema sawa. Haikuwa na kelele kwa some areas. But saa unga hiko, watu wanasema maisha ni gumu. Lakini unga ndio the only kwa sababu hapo ninakuja kwa sababu hapo ninataka kuja kwanza. Kwa sababu hiyo ndio gumu ya maisha. Lazima tukule. Na napata vizuri. Lazima tukule, lazima tukunywe. Kuja rais. Napata vizuri. So tuangalie serikali iliyoko mamlaka na serikali ambayo iliondoka. Tunataka kuondoa huyu kwa sababu gumu ya maisha. Okay. Sometimes mimi napendanga kusikiza Jim Wanjigi. Wanasema kweli na watu wengi wataka kweli. Wanataka kudanganywe. Kenya hata tuondoe excellency Ruto. Lazima tutafute solution kwa wapi ya kudumu. Ya kwamba former president amechukua trilioni 9. Bajeti yetu ama ile kusanya ushuru ni trilioni 2.5 ama trilioni 3. Kwa hiyo pesa tunalipa kwa 60%. Na 5. Tunalipa naye deni. Je, tukiondoa Ruto tutapata solution ya kulipa hiyo deni? Inategemea ni nani atakayechukua hapo. Ndio ndiko ndio nakuja kwa sababu wala bana sio majina zao. Huwezi kuniambia sasa niondoe Ruto maisha ni gumu nilete mheshimiwa party leader wa Wiper Kalonzo Musyoka. Huyu ni KANU. Na excellency Ruto ni KANU. Aya, nilete nani mpya ambao kuna suluhisho la Kenya? Unajua shida ya Kenya ni moja. Hata Jimmy Wanjigi tu umetaja huyo. Jimmy hataki kuwa president. Hiyo ndio baya. Hataki. Kwa sababu Jimmy anafanya siasa ya boardroom. Hebu nieleze kivipi? Unajua Jimmy sasa Jubilee Fresh wako wapi? Olkalao. Si kuna safina? Si angepeleka katika ndio safina. Hiyo ndio siasa. So sasa TV na boardroom ni ngumu Kenya. Kenya ni weke kodi chini. Unajaribu kusema kwa sababu hawana candidate Olkalao. Hayuko serious. Jimmy hataki kuwa serious. Jimmy ni manager. Anaweza pewa manage kitu fulani Kenya. Kama sekta ya KRA hiyo sawa. But mambo ya Jimmy kuwa president ni ngumu. Siasa ni Kenya, ndio maana nasema shida iko Kenya. Si wanasiasa, ni mimi. Nataka nisikie ukabila yangu ananiambia nini. Okay. Unanipata ukabila yangu ni mwizi, batakubali aniibie. But kama kabila yangu haiko kwa kiti na mtetee kwa sababu haiko pale analia kwamba tunanyang'anywa. Lakini ni mwizi kabila yangu. Kabila yetu. Lakini nikuulizaje president, because kuna kitu ulikuwa umesema hapo ndio nikakwambia kuja. Nikakuuliza unga ndio the only parameter tunaweza tumia tuseme okay. Sababu sasa hii unga hata tukifikisha hata 10 bob. Tuseme tumefikisha unga shilingi 10. Ile 2 kg unanunua kwa shilingi 10. Lakini mafuta ni 700. Maji ni 500. Na vitu zingine nimesahau saa hizi tuzipeleke juu. Tutasema kwa ile maisha iko sawa because unga ni 10 bob. Tuanze na petroli. Serikali ya former president Uhuru Kenyatta. Yes. Magari jalala kwa barabara. I have a question. Nataka amalize hii point. Nakuja tu hapo. Hapo nakuja. Kwa sababu unajua siasa ni kukali, siasa ya kwenda Uhuru. Unanisikia vizuri? Nakupata. Kwa sababu serikali ya former president alikuwa ameweka mafuta ilikuwa huko 140. Ilikuwa 175 ikiwa juu sana. 175 na ameweka subsidies. Unanipata vizuri? Yule mtu ameondoa aka maintain zaidi ya miaka 2.5 kwa 180 190 bila subsidies. Unga ilikuwa na subsidies na bado ilikuwa shilingi 210. Hapana, dunia tu. Mimi ni mzazi. Okay, endelea. Mimi ni mzazi. Endelea. Mimi ni mzazi. Nimetulia. Unanipata vizuri? Nakupata. Shilingi 210 215. Ile unga ambayo ilikuwa ni ya serikali ambayo ilikuwa inaleta ilikuwa inauzwa shilingi 100 ama 150. Ya serikali ilikuwa 90 but endelea.
Nakuja na wewe. Si ni mmoja hiyo. Niko na wewe. So shida yenye iko hapa mimi kutangulia kusema kwamba mwizi kabila yangu haiko. Lazima nipige nduru ya kwamba uchumi ni mbaya. Kwa sababu mwizi kabila yangu haiko, haibi, hako nje. Sasa naanza kusema serikali ni mbaya. But the reality yenye iko Kenya, maisha inakuwa ngumu kwa sababu tuko na deni kubwa. Ni kweli. Hiyo ni kula mama lazima tukubaliane nayo. Hiyo nayo ni ukweli kabisa. Hakuna mkato ambao tutafanya. Lazima tulipe ushuru pande ndio tutafute mbinu mbadala ya kurudisha deni ya wenyewe. Na kuna jinsi unataka kuniambia tushukishe bei ya ushuru ili tulipe deni. Mahali tuko na shida hata kama ina support serikali. But inafaa tukue na tuangalie kikapu chetu mahali tunaweka ushuru. Je, tumekusanya trilioni 2 ama trilioni 3? Je, inaingia yote sawa? Ama kuna mtu akishaingia yeye anachukua sehemu yake anaenda nayo? Hiyo ndio swali ambalo tunafaa kujiuliza. Haya. Nataka ni Fathela akuje. Ama unataka please go ahead. Since kiuliza swali kuhusu the current government, he's comparing it with Uhuru. You see, personally for me, Uhuru, no offense, Uhuru si mweupe kama pamba. Pia he's one of the reasons why we're in this mess, you see. Lakini Ruto is in power, you see. Na yeye amekuja na manifesto. Kuna vitu mingi amesema atafanya, hadi gas kwa 300. And it's never happened. So hiyo watu huwezi ekelea Uhuru sai. So kila siku I think mtu wa serikali akiulizwa Kenya inaendelea nchi, they have to compare it with Uhuru. He is not in power, you see. Can I also say something to that? I would also blame it on Kibaki. Yeah, the reason why Uhuru anashinda ni kwa Kibaki. Explain. Because 207 nani alileta shida? Nani alisema alileta shida 207 election violence? Ni Kibaki. Ikaleta handshake, ikaanza story ya nusu mkate. So by the time hiyo ilifanyika, Uhuru akikuja, baba akaingia, shida ikaanza ma demonstration man. So Uhuru alikuwa anapata shida za Kibaki. Okay, so shida za Ruto pia Uhuru. Kungekuwa na mtu wa Kibaki angesema shida ni Moi. Unaona? So hii kitu ni transgenerational. So do we excuse Ruto now? No. Since you are saying it's transgenerational. Let me kama Uhuru aliletewa shida na Kibaki. The issue is it's not even excusing. If you look at where we are with Ruto vis-a-vis where we are with Uhuru, I will ask you, if we had another COVID now, where would you put this government? Because under Uhuru Kenyatta and a global crisis, things were going on. Kenyans were, life was bearable. If right now we hit another calamity and Ruto is president, right now they just passed the bill, the national disaster bill, that if shit happens, you guys are evacuated. My friend, language, eh? Oh, sorry. It's a family radio station. Shit ya kujifunika, blanket. Ni blanket shit. Please go. Yeah. So if a blanket shit happens in this country right now, and we cannot cover ourselves, you know what happens? We will now be evacuated to affordable housing by force, by the president. If that's a calamity in waiting. So I'm seeing a scenario where we will have natural disasters being created, so that you guys are moved from where you are. The government now owns the land. You move to affordable housing. All right. So if that's the way now you're preparing for calamity, that's why I give credit to Unye Bazu. If COVID came and he, if we treat it abnormally, it will mistreat us. You know this guy, and we at peace. So me, I would say, the thing I love about President wa Bunge. And then nani mjuku hiyo bunduki ya mjuku wa bunduki anapenda Unye. Unajua saa zingine lazima tuongee ukweli, tumwambie rudi tu nyumbani, tuna understand. Saa zingine pesa zilimwogo zikakuwa mingi, ukaona by the way acha nikule kwanza, tunaelewa kula, lakini kura ni kwa Jubilee, unaona. Arudi tu home. Uhunye na pesa president. Sijui nani alinilipa. Na baadaye mimi napenda kusema kwamba tunajaribu compare Kenya sijui mambo ya COVID-19. Hizo ni vitu ambavyo ni watu walikuwa wanatuibia pesa.
Sasa kutoka kutuambia sasa, kwa sababu tukikompare ya kwamba COVID-19 kama tunaweza kuwa na kitu kama hii ifanyike sasa. Yes. Tanzania tulikuwa hapa, Tanzania jirani wetu. Ndio. Hakuna mahali walifunga mambo ya magari, watu kupanda magari. Watu chini ya maji walifunga after Mheshimiwa Magufuli alipoaga dunia. Chini ya maji watu walifunga. Chini ya maji. Sisi tuzungumzie tu vitu ambavyo tunajua ya kwamba unajua Kenya, shida ya Kenya narudia. Mkenya anataka kitu inamfurahisha saa hii. Kesho analia. Ndio maana uchaguzi ambao inakuja mwaka 2027. Wengi wanaamini agency. Kwa sababu wako wengi, wako na kura. Uliza wanataka serikali aina gani? Mwanzo walisema wao ni leaderless, partyless. So kwa tiba ya Kenya huwezi kuwa partyless. Unaweza. Hiyo independent lazima kuwe na nembo. Nasema mimi niko independent, ndio? Huyu ako na nembo ya chupa, nembo ya mic, nembo ya laptop. Hiyo hata kikombe kama inamaanisha kwamba sio lazima kuwe na ile kitu ambayo uko ndani. Okay. So shida yenye yako hapa milioni 25 wapiga kura. Kura ambayo inakuja haini ngumu sana kufikisha hata milioni 17. Kivipi? Kwa sababu wengi wanataka na wafanyi. Wengi wanataka serikali nzuri na hawajajua wanataka nini. Kwa sababu mimi napenda millennium kama sisi. Okay. Tunajua kitu tunataka. Kabisa. But jenzini wengi hawajui kitu wanataka. So hii ndio register over 2 million votes. IBC hata ikuweza. Ndio shida kubwa. Kuna ile target IBC walikuwa wanataka hawakujitokeza kufikisha hiyo target kwanza. So Kenya bado itaamuliwa tu na wale ambao wako ndani, ambao wanajua kwamba tukifanya hii kabila yangu ni kabila yangu. But tumekuwa na ile narrative ya kwanza, ile maandamano ya kwanza, ya pili, ya jenzi ya tatu. Kenya ingebadilika. But on that issue of tribalism I'm inclined to agree with you. Hiyo ndio shida kubwa na hii ndio sugu ya kwamba mwizi mwenzangu ananiibia, I'm okay. But kama yuko mahali anaibiwa ama mahali anaibiwa wengine, tunaanza kupiga nduru. I don't know what you think, Fathela. Do you still think tribalism hapa imekita kambi na itachukua muda kitambo ipotee? Yeah, that is true. Let's face the fact. One, you cannot run away from your tribe. Yeah. Two, when you come to leadership, tribe now begins to play a big role in terms of numbers. Yeah. And that's why you find people always go back to the tribesmen. And if you come to a negotiating table, a boardroom, negotiating table politically, unaambiwa so are your people behind you? Unakuja na background gani? Yeah, all right. So what we need to do, like Fathela, me, I'm also creating my new tribe. All right. My new tribe, si ni watu wa Kanairo. Si ni watu wa, unajua tumekuja ile generation watu wameoana wakimix. Ndio hiyo sasa. So now we can be the pioneers of ending this thing. We can be the pioneers. And so when you come up with a tribe like the Migens, the millennials and the Gen Z, that's your tribe. So nikiingia kwa meza, before mtu aniulize Fathela uko na nani nyuma yako, mimi nasema mimi niko na Migens. Hao ndio tunakuja kuamua. Ala lugha yetu ni tofauti. Kaa juzi nikiolkalao, nikamwambia mimi by the way, hii Kikuyu mimi najua ile kuomba maji na kura. Sipitishi hapo. Mimi ni wa Kanairo. You get? So the tribalism card plays a big role, and that's why Ruto is confused with 2024. He didn't expect that. He didn't see it coming. Ilimkuta off. You know, Ruto has compartmentalized everyone. He knows Matiang'i Kisii ataleta hii. Gachagua wa Kikuyu ataleta hii. Huyu mwingine ataleta hii. So the aspect of coming like sasa useme Fathela ni nani? Ametokea wapi? Yuko na nani? Hiyo I'm confused because he can't compartmentalize me in terms of tribe. Okay. Because I'm from Nairobi. Ndio hiyo sasa. But it plays a and 207, I saw it 207 even with neighbors. Bro man, watu wana flip. Watu wali flip. Unasikia acha kuniambia na nyinyi ndio mmetuibia kura. Na neighbor.
Mmekuwa mkiishi na yeye, mmekuwa mkikata maji na yeye. That was the day I knew, let's not joke with the issue of tribe. Okay. And now they're drumming it. They're drumming it. Kisii, Linda wananchi imefukuza. Nyahururu, Kisumu, they're drumming it. It's regional now. We need to have this conversation. Kuna hope. Gentlemen, na Fathela yuko hapa. Tumefika tamati na nitawapatia kila mmoja wenu dakika moja parting shot. Mr. President, over to you. Nafikiri kabla nimalize kwamba sidhani kama kuna mtu anaweza jitokeza kupigania ati mambo ya kabila kwa sababu mwanasiasa ameibiwa. Itakuwa ngumu mwaka 2027. Na wanasiasa lazima warudi kwa drawing board. Haitakuwa rahisi kama 2007. Ati umekaa mahali nimeibiwa sasa na kupigania ni ngumu. 90% hakuna Mkenya anaweza amuka kupiga mwenzake juu ya mwanasiasa 2027. Okay. Unless kuna maandamano, guns wamelipwa kufuruga. Hiyo itafanyika. Okay. But sasa unasema kwamba tumeibiwa ni ngumu. Tulijifunza mwaka 2007. Ndio maana uchaguzi wa mwaka 2013 haikuwa na vurugu. 17 maybe ni maandamano ndio unaposikia kwamba watu wamepigwa. But kama kuna maandamano hakuna. 2022 the same. So kama kuna mtu anakaa kona fulani, yeye ni mwanasiasa, kwamba atategemea kabila fulani atampigania kwamba tumenyang'anywa. Hiyo sahau. Okay. Kwa sababu tumerefuka. Hiyo ni kule ndio maana unapata kwamba wanatumia vijana wadogo kama guns. Si wa Kenya. Ya kwamba tunaweza kuomba vijana fulani watufanyie kitu. Okay. Ushauri wangu ya mwisho kwa vijana. Serikali ama wakati fisi anataka kula mwanawe, anasema mwanawe ananuka mbuzi. Kweli. Be very careful wakati una support serikali. Be very careful wakati kuna mwanasiasa. Either in one term, two term. Be very careful. Wakati anataka kujiondoa kwa ngori, ni wewe lazima kuwe deleted. Ndio noma ishe. Mwanasiasa pendi kubaki na noma. Ni wewe lazima ubaki na noma, ya baki safi. So vijana watafakari sana. Wakumbuke 2007 baada ya Mungiki. Ndio. Walikuwa pate wa serikali. Kusaidia serikali shughuli yao. Baada ya shughuli kuisha, sasa tunasafirisha. Tunajua venye kulienda. Hakuna kunegotiate, serikali ni serikali, nyinyi kama mwezi rudi chini, tunawasafirisha. Na government aliwasafirisha vilivyo. So kijana yote mwanasiasa si ndugu yako. Thank you so much. That is true. Fathela. Which camera? That one? You can look at the camera, but I would prefer you look at me. I want to address the people watching. Okay. Yeah? That camera. Julius Diego. Ladies and gentlemen, a time has come. The window of opportunity is here and is at hand. I'm reaching out to the millions, the millennials and the Gen Z. Let's come together. We have an opportunity. We can claim our stake at Jubilee Fresh, and I'll be running for the presidency of this republic as an outsider candidate. And my parting shot to the president, kanisa yetu tunamalizanga tukifanya hivi. Mambo ni kufinish kumalo. You have overworked. Sugoi siaka and relax. Utulie. It's time for a new dawn and a new leadership. And to my fellow president, vile amesema, ata yuko na wewe. Umemsikia. No. We shall do this. Mimi ni two-term damu, si two-term ya Sekofan. Two-term ambayo nasimama ni sababu A, B, C, D. Na ni compare na serikali ambayo inatoka. Mimi ni Ruto. All right. Thank you very much, gentlemen. We appreciate your time. Na tunasema Mungu awabariki na tutaweza kupatana tena. Tuweze kuzingatia mambo ambayo yanaguzia nani? Mkenya. Sema kwa heri Hanifa. Kwa heri. See you guys next week. Thank you for tuning in. As for me, see you tomorrow morning bright and early at exactly 6 in the AM with Siti Muga on the People's Breakfast.